Hello, in this video you find the explanation for the poem A River written by A.K. Ramanujan. Its analysis and critical appreciation will be given in my blog post. Your comments and your suggestions are always solicited. Now I am going to take up the explanation of this poem, A River. In Madurai, see, the poet Madurai lies in the banks of this famous river. So, instead of making it as a river, I think he would have taken it as the river. That would have been more appropriate because he is talking about a particular river. Okay. Anyway, in Madurai, city of temples and poets, this city is very famous for its temples. Meenakshi temple, Madurai Meenakshi. And the poets, every summer a river dries to a trickle. Oh, dries to a trickle. You know how South India is. Oh, in summer it's very difficult to get water. So this river dries up to become a trickle. Trickle means very little water left in the river basin. In the sand, that means it goes into the sand, dried up, bearing the sand ribs. This is so beautiful. Now after drying up, how that area looks like, how that basin, river basin, or you can call it as a river bed. So now he gives us a vivid picture of that riverbed when it dries. He says it looks like a rib, like this. These are the ribs of a person, and it looks like that. Very good comparison he gives it here. Oh, it bears. Bear means it opens up, bearing. Opens up like a ribs. They look like the river basin or the river bed looks like a ribs of a lean and thin person. In Madurai, ನೇರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಧುರೈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಅಂತ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೋಯಟ್ಸ್ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಹೂ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡು ಮೊದಲಿನವರು, ಇವರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಪ್ರೆಡಿಷಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯ ಅಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎವ್ರಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅ ರಿವರ್ ಡ್ರೈಸ್ ಟು ಅ ಟ್ರಿಕಲ್. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನದಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಸಮರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಟು ಅ ಟ್ರಿಕಲ್. ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿನುಗುವುದು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ರಿವರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಯಾರೋ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹೋದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ರಿಬ್ಸ್, ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ. ರಿಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಕ್ಕೆಲುಬು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ಆ ಡ್ರೈ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ, ರಿವರ್ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ರಿಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ಸ್. ನೌ ದ ಪೋಯಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಅಗ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರೈಡ್ river. What are these scenes?
very beautiful. The observation of this poet is very keen. Straw and women's hair clogging the water gates. So here and there they make the water gates under the bridges. So there are rusty bars. Because of the continuous flow of water, when it dries, naturally it will have rust. So the bars which are kept to check some of the things that clog, so there it is exposed. So at the rusty bars, what are those things? He says women's hair. So that after combing, our women have some bad habit of throwing them here and there. They don't dispose the hair properly. That's what he says here. So when it is thrown here and there, as these do not perish easily, so can be seen for a very long time. So like that, when the river dries up, these are the ugly scenes we see, that all this straw, these are the straws. So these straw and hell lot many things are there. They clog, that means they go and stick to the bars. Under the bridges with the patches of repair all over them. How vivid picture he gives. That means these are the old bridges that have been repaired for a very long time. So you can find the patches of repair all over. That it shows that they have been very old ones. The wet stones glistening like a sleepy crocodiles. What a beautiful imagery he gives here. When you look at the stones which are still little wet, because still little water is flowing after continuous flow, the stones become very soft. They look like crocodiles, dry crocodile, glistening and shining. So when you have oily surface, then we call it as a glistening. Glistening like a sleepy crocodiles. They look like a crocodiles. And shaven water buffaloes longing in the sun. So some of them, the bigger ones, look like a shaven. Normally, the farmers shave the bodies of these buffaloes. Their skin glistens like that. That also shines. Black shining thing. So they look like that is the boulders are the big stones, look like buffaloes longing in the sun. So beautiful explanation he has given here. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಹೊಲಸೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಜಾಲರಿ ಟೈಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ಟಿ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಹೇರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲು ಆದಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ಥರದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತೀವಿ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಬಾಯಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಅಟ್ ದ ರಸ್ಟಿ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೇರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇವರ ಗಮನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರಸ್ಟಿ ಬಾರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಅವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಕೆಳಗಡೆ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು, ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದೆಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಾಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಇವು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ, ದ ವೆಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಗ್ಲಿಸನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀರು ಹರಿದು ಈ ಕಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಕರಿಯ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಗ್ಲಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಹೊಳಪಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೊಸಳೆಗಳ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂತ. ಏನು ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಲುಕ್ಡ್ ಲೈಕ್, ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ, ಶೇವನ್ ವಾಟರ್ ಬಫೆಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಭಾಳ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆಗಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳ ಚರ್ಮ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ, ಅದು ಕೂಡ ಗ್ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ. ಅಂದರೆ ಶೇವನ್ ಬಫಲೋಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸನ್, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ, ಅದು ಶೇವನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಥದ್ದರೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈಡ್ ಒನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ್ದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಬಫ್ಲೋಸ್ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ. ಎಂತಹ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಅವರ ಗಮನಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. The poets only sang of the floods. Now he is complaining about his predecessors, that is the old poets. So he says they concentrated only on the floods, on the days of floods. He was there for the day. That means that particular person, the poet, was there for a day. He did not observe what happened to the river later. No, that is not his concern, he says. So these people came and observed the beauty. People everywhere talk of the inches rising. Their concentration was only on the level. So whenever there was a increase in the level, they used to highlight it. Of the precise numbers of cobbled steps. So whenever the pilgrims go, they take a bath. Their steps are made for the convenience of these pilgrims. So now these people are concentrating on the number of such steps which are submerged in the water. That means their total concentration is on those which are evident or which are of no use, run over by the water rising on the bathing places. So their concentration is only on the water, how many steps it covered or it ran over, and the way it carried off 3 village houses, that is the damage it caused. As I told you, either they concentrated on the horror created by these floods or the beauty of it. That means these people wanted only sensational things. This is what he doesn't like in the poets, the old poets. Instead, they should have concentrated on the miseries of this
are the ugly face of the same river. None of them did. That is what is his complaint. And that there is an indirect reference also that these people did not concentrate or did not expose the ugly things of the dried river. They did not do it, and he is going to do that. That is what is an indication. None of them did it, that's why I am doing this thing to you. That is what he wants to emphasize indirectly, not directly. ಈಗ ಕವಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ದ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಜನ ಏನು ಕವಿಗಳು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಬರೀ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಎರಡಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರವಾಹ ನೀರು ತುಂಬ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಹಾರರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಶ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಫ್ಲಡ್ಸ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಬರೀ ಯಾವುದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬರೀ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಈ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಪೊಯೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು? ಒಂದು ದಿನ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಅದು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವತ್ತು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇವರು ಇದೇ ನದಿ ಒಣಗಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರೂ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಚಸ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಅದರ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಇಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಮುಳುಗಿದವು ಅಂತ ಆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಖರವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಇವರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳು ಮುಳುಗಿದ್ವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 2 ಮುಳುಗಿದ್ವು, 4 ಮುಳುಗಿದ್ವು, 20 ಮುಳುಗಿದ್ವು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆನ್ಸೇಷನಲೈಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ರನ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮುಳುಗಿದ್ವು ಅಂತ. ರನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದಿ ವಾಟರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾತಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಇದು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆನ್ ದಿ ಬಾತಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ 3 ವಿಲೇಜ್ ಹೌಸಸ್. ಅದೇ ಪ್ರವಾಹ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ 3 ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹಾರರ್, ಅದು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೊಯೆಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ತನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಸೆಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಈ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇಜಾರು. One pregnant woman and a couple of cows. Now you see, when they write, they make it a sensational issue. That's why instead of telling only a woman, they particularly say that it is a pregnant woman. That means it becomes sensational.
So one pregnant woman and a couple of cows were taken away in the floods, named Gopi and Brinda as usual. That means common names given there in Tamil Nadu. These are the names given to the cows, like Moti for dog. So this is like that. The new poets still quoted the old poets. Now even he talks about the new poets, those who are not original. So even when they wrote their own poems, that time they quoted again the same thing. That means they copied it. There is no originality, or they did not think of exposing some other things. They are not coming out with the new things. That is what is the point he brings about here. The new poets still quoted the old poets, but none of them spoke in verse. That means none of them wrote any poems of the pregnant woman drowned. They did not write about these things. With perhaps twins in her, that is twins expecting twin babies. See how it is an imagination again. It's not concrete, it is an imagination. He imagines her to be having two kids in her womb, kicking on the blank walls even before birth. Even before birth. So, kicking the blank walls. You can simply think that the mother's stomach itself is a wall for them. Okay, that means these babies kicked the walls of, that is, kicked the stomach of the mother being in the womb, and they are now drowned. He said, that means it is the poet who wants to write something about the miseries of the river. He wants to highlight the other face of the river. So he says, still the river has water enough to be poetic about only once a year. That means as other poets get inspiration when there is a water, now he says there is enough water now. That means I too can be poetic about only once a year, and then it carries away in the first half hour. That means when the flood raises, when the water level raises in the river by that time it takes away 3 village houses. So same thing is repeated, but little there is a difference. Let's see what are the difference. The couple of cows named Gopi and Brinda as usual. So these are the things they were carried away by the floods. That is the main devastation the flood caused, which was not highlighted by those established poets. And one pregnant woman expecting identical twins. So again he is coming back to the same thing. So this woman was taken away by the floods. She was drowned. So she was expecting identical twins. A little in a lighter note, there is a little touch of a comic sense. What is this? With the no moles on their bodies, they are so identical that even there was no mole to identify or to differentiate between both the identical children. So you might have seen in old movies that identical twins, wherever it is. In Kannada we have Dari Tappida Maga, where one has a mole in it. So by that mole, the mother used to identify or differentiate between the two. So here the poet says that for this woman it would have been very difficult because those were exactly same, that is identical twins. They didn't even have any mole to
differentiate them with different colored diapers to tell them apart. To tell them apart means to differentiate. So she had only one thing, that is color of the diapers. So different colored diapers would be put to different children, and by that, so there is a lighter vein. He finishes the whole poem with a lighter note, and this is the beauty of this. He said, ಅಂದರೆ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬರೀತಿದ್ದಾರೋ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆಗ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಟು ಬಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ when there is a water people used to get inspiration for writing. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೀಗ ಅಂದರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಎ ಇಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅವೇ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೋ, ಪ್ರವಾಹ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೋ, ಆಗ ಅದು 3 ವಿಲೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಯಾವ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲೇದವರು, ಅವ್ರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ 3 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಗೋಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೃಂದ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಅವು ಕೂಡ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವವಳು ಇದ್ದಳು, ಇನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ವೇ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಮೋಲ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಟಚ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಹೇಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೂರು ಅಂದರೆ ಮಚ್ಚೆ ಅಂತ. ಈಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇವನು ಅಂತ ಗುರುತು ಹಿಡಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಡೈಪರ್ಸ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ನ ಡೈಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದೆಮ್. ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಲರ್ಡ್ ಡೈಪರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಕ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಪೊಯೆಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದರು. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಏನೇನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನಂಥವರು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೀಸೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ